Oh, come now. You don't want it to end already, do you? Why don't we begin again? Всем привет, друзья, меня зовут Евгений, и сегодня мы с вами поиграем в игрушечку за Stanley Parable, параболе, були, пора. В общем, игра, которая заставит вас мыслить нетрадиционно, мыслить совершенно иначе. Давно уже планировал в нее поиграть, но все не было времени, все откладывал, и, по-моему, уже прошел год, если не больше, с ее момента ее выхода. И я подумал, ну пора бы уже сыграть. Это, на удивление, забавно, не знаю, будете ли вы видеть или нет, но вот сейчас стрелочкой показываю, там показывают FPS, собственно, что я записываю. Это такой вот парадокс. То есть монитор в мониторе, чтобы я смотрел монитор, и там он дальше, все это уменьшается. Так, ну ладно. End is never the end, is never the end, is never the end is loading. Хорошо. Много слышу хороших отзывов об этой игре, но все не доводилось мне сыграть. У меня еще свой номер есть. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. В своей маленькой комнатушечке. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Все начинается игра. Clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But А Женька решил подвинуться. He got up from his desk and stepped out of his office. Так, хорошо, вышел. И тут пусто. Никого, ничего нет. Хорошо. Эй! Так. Работодатели! Ваш работник сидит, ничего не делает. Нахрен зал, может, он пропустил уведомление? Якс. Мне напоминает... Так, тут тоже включенный комп. Я его выключил. Замечательно. Мне это напоминает игру... Во-первых, последнюю мы с вами проходили Транзистор, ну и, конечно же, Бастион, где каждое твое действие комментировал невидимый, так сказать, комментатор своим эпичным голосом. Так, ну хорошо. Долго там до конференц-зала-то пилить? Какие-то зоны, тюрьма там с той стороны, что ли? Какие-то зоны. Так. Ну, выключай-то, электричество не экономит, скоты. Меня, может, повысит потом за это, за то, что я повыключал и начал... Так. Бродил по офису, лапал все. Да, это я типичный я, буду ходить, все тыкать, вдруг это на что-то повлияет. Так, нет, ничего, какая-то стремяночка, кто-то разлил кофе, ах ты ж скотина такая, хороший кофе переводишь. Все закрыто, да? Никуда не пройти. Это какие-то помещения непонятные. Нет. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first. Наверное. Так, где тут моя комната отдыха? Хочу полюбоваться на нее. Что я зря пошел сюда? Зря пошел наперекор рассказчику? Так, столько много комнат. Так, вот, комната отдыха. Надо отдохнуть. Да, детка. Just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Замечательно. Можно что-нибудь выпить, там, кофеечек, чаечек, кофеварка. А может и что-то заказать? Ну, ничего не заказывается.
really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Так, интересно, он будет раздражаться как-то? Потому что он уже начинает беситься, рассказчик, то что я делаю в этой комнате? Ну хрена ты не толкаешь историю вперед? Stanley's obsession with this room and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is вполне возможно, все покинуть, чтобы наконец-таки смог насладиться этой замечательной комнатой отдыха. Ведь посмотрите только на эти надписи. Cold drinks. Это все это заставляет меня жить здесь. А он Так, хорошо, Игра. Оставь мне сообщение, я что-то не понимаю, что ты хочешь от меня. Ну, сейчас он последний свой раздраженный диалог мне скажет. То есть монолог, точнее, монолог. В принципе, я не думаю, что он что-то скажет. Ладно, пойдем отсюда. Рассказчик меня уже возненавидит. Я хочу в туалет. Что это? А я показал, это туалет. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Так, хорошо, какие-то чертежи, какие-то площадочки. Ну хорошо, поехали. Как-то сами поедем или что? А он сама едет. Да подожди, все нормально. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Для кого? That's it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. Кого ее? Кого она? Работа моя? Мое указание или что? Ух ты ж. Алло? You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Oh, no, you can't. Did you just unplug the phone? Ну да. No, that wasn't supposed Я плохой мальчик. to do that. You actually phoned incorrectly. I didn't even know that was possible. Да я тоже не думал. Check. Так. It's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? Не знаю. None of these Ты decisions рассказчик. were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? Чего такое? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so Ну да. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you've made any more wrong choices, it's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Блин, мне эта игра нравится. Почему я в неё так долго не играл? So we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe. Не знаю, наверное, я какой-то глупый человек. Гениальная же игра. Выбора. Это лучшая часть быть, то есть лучшая часть того, что реально человек. К примеру. У Стивена есть выбор. Как он может потратить годы для того, чтобы помогать горожанам? Ну, как понятно, можно поджечь здесь и сжечь весь дом. Все дома, то есть. И какой выбор вы хотите принять? That does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack." Мой мозг сломался, я не могу переводить такие быстрые предложения. Так, практика. Мне нужно напрактиковаться.
Excellent. Making choices on a regular basis О, появились титры. through a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices. 8 выборов в день. You make more than 8? Да до хрена выборов. Например, встать или лечь, пойти сейчас в туалет или нет, есть это или не это. И это приносит миру пользу. Когда же Женя поссал? Через 5 минут или до 5 минут? Так вон я. Обидно. Так, хорошо. У нас сейчас будут полевые испытания. Воу! Привет. Ну да, что-то эксит. Опасность повсюду. Так, хорошо. Тут что? А, мы тут обратно, что ли, идем? Эй! Ну выпустите, выпустите. Так, ну хорошо, я сломал игру, обидно. Ну да, я должен жить, аж КГ. Так, ну хорошо, пойдем. Посмотрим, чем меня еще игра здесь удивит. Так, спасибо, любезно, открывайте дверки. Я благодарю вас. Так, моя любимая комната отдыха. О, да, детка, я иду к тебе. О, да. Не зря я шел сюда. О, моя любимая комнатка. Back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. In the real world? Ну, я так могу пойти в реальный мир в любой момент. Нет. Надо еще посмотреть, что я могу здесь сделать нереального. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Я не знаю, я захотел. Опять игра сломана. Что-то вообще жесткие циферки. Да не хочу я туда идти, не хочу я в ту дверь. Ну, блин, тут, правда, уже баги какие-то пошли. Ну, понятное дело, это специально сделано. Ясен перец. Так. Не, ну тут... То есть я в любом случае здесь уже ничего не сделаю, то есть... больше ничего здесь не изменится. Ладно, в общем, пойдемте. Пойдемте все же в верном направлении. Или меня рассказчик накажет. Ура! Я на верном пути! Уи! Уи! Хорош! Блин. Я все сломал! Прости! Я не специально! Но это смешно, ты смотри, все в говне. Я не знаю, давай попробуем заново. Я исправлюсь. Нет, не надо. Ну, я исправлюсь. Почему студия падает? Нет. Нет, не нужно. Не нужно. Не надо. Ну что ж ты делаешь? Он выключил игру. Обидно. И включает заново. Это что такое здесь происходит? Что-то хоррор какой-то типа. Привет. Здорово. А что ты сделал? Ну я достаточно умен. Я. Ха-ха-ха. Мы в говне, чувак. Мы в полном говне. Прости. Ну, забавно.
Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? Ну я ж не Стэнли, я реально человек, чувак. Do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. Не обижайся. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Уи! Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it. Ого! And been victorious. Ну то есть не спойлери, не спойлери. Я еще это сделаю. Ой. Чем выключился? Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Так, игра, игра, по-моему, ломается. Так, стоп. Ну, то есть я уже не могу выбирать, да? Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Не, ну все, я уже здесь по-другому не сделал. В принципе, концовку я посмотрел, там все в говняшечке. Так, снова пошли в это направление. Пошли. Уи, наконец-таки Женя сделал правильный выбор. Аллилуйя. Все нормально, не сломан? О, замечательно. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, thinking he might find an answer there. Так, не уставайте. I'll solve the dispute. Ладно. My English is bad. Broom closet. Что за broom? Или B-room? Может, комната для B? Такс. Какие у него тут помещения-то сексуальные, посмотрите. Так, здесь что у нас? Ну, там, наверное, кабинет начальника. Ну, пошли к нему. Hello? Есть туда? I am the most expressive boss. Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Ну-ка. Не работает. Please speak into receiver. Night Shark 155. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Ну, почему оно не говорит? I'm sorry, вот. is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise, we can't get on with the story. This is a crucial step. Да я пытаюсь. Night Shark 155. Не работает. Okay, fine. You're not going to do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide. Да я пытаюсь нажать, оно не работает. Ну не ругайся, но я реально ничего не жмет. Я ходил здесь справа. Ну не ругайся. Чё бомбит-то? Ты какого черта? Эй, где я? Эй! Видите, оказался. Стэнли! Я здесь! Конец.
Я дошел до концовки, что ли? Thank you for playing Stanley Parable. Нет, он, по-моему, помер. Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Господи, как он умоляет. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Так, по-моему, у него слишком много времени у Стэнли. Так, ну, все, пошла загрузочка. Так, и давайте... Ой, мы снова в офисе очутились, игра началась заново. Давайте попробуем сейчас... Эй! What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. Тут уже игра может закончиться. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy. Да, детка, я буду здесь сейчас вот здесь листочки. Компьютер. Доточка. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. Годы? Реально года здесь никого не было. Any doubt was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Так, ну это была, как я понял, еще одна концовочка. Так, давайте выйдем, во-первых, отсюда и попробуем... я пойду сейчас направо, но попробую взять трубку телефона. Так, ну что ж, друзья, дошел до этого телефона. Давайте попробуем посмотреть, что тут у нас будет за концовочка. Так, алло. Then pick up the phone. Давай. Алло, есть кто дома? Ты дома оказался, да? Ну, как и говорил. Да, это я. Так, вот, наверное, моя дверь. 427, как и номер офиса. Эй! Это было жутковато. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? Ну, обидно вообще-то. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Так, ну, давай. Блин, ты жуткая хрень, а? This is a very sad story about the death О смерти? Не хочу умирать. Эй, доброе утро, работник 427. Нажмите «О» на клавиатуре. Нет? Ну. Нажал, нет? 0. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Не хочу я нажимать. Выпустите! Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Соски острые. Не хочу я это нажимать. But in his mind, Я работник системы. in his mind, he can go on fantastic. Костереночка. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries. На деле сидит и нажимает кнопочки. Wonderful. And each day that he returned to work
was a reminder that none of it would ever happen to him. Нажмите Z, чтобы смотреть ТВ. Ну, So давай. he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Поиграть с сыновьями. So he went Откуда у меня he дети? imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Три, чтобы приготовить As he ужин. wandered through this fantasy world, he Ой, began to fill it with many possible paths and постепенно destinations. превращается в мою Down работу, one что ли? path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Притча о Стенли. Чтобы рассказать детям сказку. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. 8, чтобы сказать своей жене, что вы ее любите. But there is no answer. Эй, я снова сейчас в своем офисе окажусь. In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Ну да. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. И чтобы пойти спать. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? А может не нажимать? Что будет? Ну, не знаю, наверное, ничего. Например, ну давай за I это. suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Пожалуйста, умрите. Не хочу. Эй! Tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. Эй, я не хочу умирать. Я умер. Да, видимо, это была еще одна из концовочек. В общем, все у нас повторилось. Ладно, друзья, давайте здесь все же серию закончим. Посмотрим с вами на другие возможности выбора уже в следующей серии. Ну а на этом все. Надеюсь, вам все понравилось. С вами был Евгений. До новых встреч, друзья. Пока.